Now sigenda barisayo olunaku olwaleero ndeesa omwami and omwami ono kyakulabirako nti abasinga obungi kuffe bye tusomeredde si bye tuli mu kukola ate ng'oggyeko ekyo tubifunyeemu ssente nnyingi nnyo like bino ebintu ebirala bye tukola ng'oggyeko bye twasomerera ate bye bisinza otuwanirira bye bisinza otuwa ssente bye bisinza otuyimirizaawo ffe ne famire zaffe n'abaana baffe n'okukyusa obulamu bwaffe n'abo abatwetoolodde. Weewaawo Edgar Nkurunziza is a living testimony and a living example of abantu abo abasomeredde ebintu eby'amaanyi oba whatever kye wasomerera naye ng'ate si by'oli mu kukola. Bangi nnyo tubala mirimu egy'enjawulo nga bakola naye ng'ate babyenyumirizaamu nnyo bye bakola. Weewaawo sinakindi nti emirimu egisinga mu bye basomerera maybe baafunamu obuzibu ne batafuna mirimu eyo oba ne bagamba nedda nze sino si kyengenda ofunamu omulimu nasomera bwa lawyer bwa doctor bwa engineer bwa architect naye sigenda gendayo ngenda genda ate mu business endala. Weewaawo zino business zesinga obungi mu Uganda muno naye nga Edgar is a living testimony. Katubuulire akikoza atya all this long ate agiyimirizaawo atya business eyo ye obwa lawyer bwe yasomerera abumisinga oba abupracticingako oba nedda mbadde manyi agenda kugira mu suuti ne fayiro tazze nabyo naye katunyumye naye atubuuliremuko. We are looking at the power of small scale businesses. Tovaawo paka saa 5. Okay, thank you so much for still being here, locked in on NTV and Spark TV. My name is Sarah Nante, and today we have Edgar Nkurunziza. The reason why I'm excited is because we're trying to do poster, you know, mwami. Mikwano jange gisinge jawde mu social media, ejiri mirimu egy'enjawulo, ono si Edgar. Edgar, yono wama yono yafuna 25 points simanya bweya ono yakola bwati ono yasomerera kino naye kati mujagu akola bwati nakola bwati aina businesses enjawulo oyo atubuulire ng'ejo akikozeemu nnyo. So people have been excited to see you, Edgar, and we are also excited to receive that knowledge and information of how you have managed to do it, to make it really. Abantu abasinga betusomeredde abazadde baffe baagala oboba osomedde ba doctor olina okubeera doctor ate bw'oggulawo side business endala oba side hustles zetugenda okulaba amaanyi ga side hustles olunaku olwaleero ne amaanyi ga small scale businesses zosobola okuggulawo apart from omulimu gw'oli mu kukola right now gwa office oba oli corporate oba oli in the corporate world oba oli ki. We are looking at these businesses zino oba ositaddeko essira bikola tebikola obitambuza oba tosobola. Twalita kuwa n'omwami omu n'atubuulira how to monitor small scale business, how to run sustainability okiyimirizaawo oti ekintu ekyo ky'ogguddewo as a side business apart from the job that you have oba kye wasomerera. So Edgar, welcome to MwasuzeMutya. You're welcome. Thank you very much. Okay. I'm happy to be here. You are? Yeah, I'm excited. Okay, buuza kuba tulaba. Naye yogerako ku lwewa bumwe. Nzaro ya Fumbira. I'm Fumbira by tribe. Yes. Banange MwasuzeMutya mwenna mwaramutseho mwese. Uyu munsi we are going to talk to people. We want to encourage people. Yeah. We want to talk about life and experiences and business. And like you said, how to handle small scale businesses and how to just live through life, through it all. Okay. Edgar, welcome to the show. Thank you very much. Okay. Kali tugenda kwogera Luganda, nkulaba otandise Oluzungu naye tugenda kale. Omulabi waffe omulungi ku NTV ne Spark TV yandyagadde okumanya Edgar ono yes ogambye ova Kisoro. Yes, Kisoro eyo bali batya mama ne taata gye bali tebaliyo baganda bo bali batya ate tubuulireko n'obulamu ng'okula just briefly. Okay. Abatulaba n'abatuuliza nsanyuse nnyo okubeera wano. Ogambye tandike nze ndizwala wa Kisoro. Unfortunately abazadde bange baafa. Oh, sorry. Ne bafa nkyali muto. My mom died at mama wange yafa nina emyaka 12, taata wange yafa nina emyaka 9. So obulamu obwo obunyambye nnyo. Ebiseera ebisinga ofiirwa abazadde ne weekubagiza naate sometimes ate kikuwa bw'emaanyi okuba nti omanyi kakati
Umaga sikyalina wenesigama enofu okulaba nti nkola ki mpitawo webanako bwomu so ekyo kyenyambyeko naye that aside sekubagiza nnyo kiri awo ebbanga era liyiseewo ebbanga wali mwana muto liyiseewo ebbanga naye kituyambyeko okukula awo netubanga abaana abalala actually nze nasoma kusomera batono nnyo abali bamanyi nti sirina n'abazadde because I think naye sikirabika at one time nabeeranga mu ghetto naye nga people think I was in the ghetto because I was just stubborn. By that time naye sina wembeera so from school I would go live in the ghetto ne bakyali bange abamu then after school starts I go back to school naina sponsor so ngaweza bweza sente kusomero ani yali yasigala nawe mukulawo watata wafu muto yatukuza waliwo n'ab'enganda oba tugambe family friends basaba abaana buli omu n'abaako gwakuza kyomukisa omuni bali mikwano gya tata waffe so twakula bulungi kati ate eri mu ghetto how did you end up there in the ghetto nga nkugambye bali abasinga bali Kisoro so when in school here navange eno nenzayo Kisoro nembera ewaka nenga especially third term holiday nagenda nge Kisoro nemberayo these other times naberanga wano Kampala nane anko wange muto yankuza naye naberangayo some long time kati okusoma wasomera eno nasomerako Kisoro up to P4 awo muze bwe yafa nenzoka nzija eno I went to Nakasero Primary School nengendako Emityana SS Namukozi nemba nensomera progressive bweyogerere after nengenda ekitende gye namalira senior 6 actually I think was the second lot ya kitende at that time how were studies by then yali sponsor ngabeera bweru so nga sente baziweza kusomero si wekiri by the way kankule Stella teri muntu musiru of course just lwakuba nti ozanyamu I've been through life nga siri mugezi nnyo ati naye mugezi naye nga amagezi gange sigakozesa like I don't put it daruna in range I was playing rugby I was doing what so dawe yali range naye eventually nangamba nomanyi bino ebintu byange oba biwadesira and that's how I decided to go back nembiwa obudde nengamba kati kansome kale then after senior 6 ogenda ku university nagenda Makerere sponsorship ne sponsorship yakoma ku senior 6 they decided because na imfunya government sponsorship so nabagamba they can pass it on to somebody else which was okay nebasigala bali bampa just pocket money kusomero kale oyita mu university ufuna mmeka ezo zibanga ufuna first class apa wewe wafuna 25 wewe wafuna wali mu senior area the secondary when I 25 okay wasoma bulungi nyira we bali kusoma we bali teka yumoyo okay university nensoma amateeka I did law at Makerere University naye engeri negye twali tukulize nga katitu wenonyeza ekyokulya I was so aligned to the business environment era mwe nagendanga mu holiday Kisoro nze nakolanga ngeri nakola nnyo n'aba businessmen abali local bawansi kale si bawansi but who didn't go so much into school but then they were successful actually so ekyo kyanyamba nensigala nga kati business netandika okuba nga nkola ki actually when namala senior 6 nengenda ku university nafuna opportunity netandika okusupplying obumonde wali omusajja yandeetako nga nva mukyalo najja olumu so najja ku track nengetisa obumonde wali omwami ali awo amita kutegetse mugenzi so
we started talking. Actually, yeah, 9 to Dewaguru. So kati after waliwo wemuyita ngababye ngabiralikira babye, so nze ne conductor to Dewaguru. Then we tried to Kakabale, he let me in. Nenga when we started talking, we are taking so when I got an opportunity of supplying Monday, not in supplying, and I broke. Yes. So me I got a market, then name Funa, the supplier. Because they want to be trained over okubajukiza nti waliwo opportunity gy'osobola bye wantu, yes, and then you just grab it. So just tuwulire wewavaayo nojja, but then ekitende gy'osomera senior secondary high school. So here otandika otya getting that connection nti ono ngenda obuwani kantini wamconnecting otya wow, then tugende wa bwe namala senior 6 bampa omukisa okusomesa kusomero. So I got in touch with abakantini bichinga omanyi staff ngamba naye waffe wali obumonde bakisiba supplying kati ngamba omanyi wali wabuleeta gwe mmanyi nange nina customer kati nembera wa wakati nga nso okulyako 15 mutwalo nenga batwala mu bulk. So wewe wakikolya bbanga kyekyo? Nakikola paka bwe namalako paka 4th year nga obumonde bulinnya nnyo kati ne bagamba manyi tebakyasobola because the price was very high. Nansoka mbuvaamu naye by that time naye nfunyemu ka video library. Actually zizazi yatandikanga video library Makerere au nga ku before LDC Mariga wa ham. So already nga nsoko ebezaawo nenga tandika nga kibuloka wachimanyi jitegeera. Okay, so ogambye kino ngaddangayo ekisoro wakolanga neba people, the local communities and all that, wakolanga kira wafunanga omutya? Nasooka nenkola blockers no naiza 99. Waliwo mami bali bazikola, so nga ngendayo so bali batusasira nusu nusu ku mu Lusambu mu atano. I think I used to earn 10,500 per week. Ninga if you say it was exactly cent. I never was kubeera mu nazo sibyo, so kubali buzibuzo obutonotono bwo bira waka. Then nenkola ku petrol station. At that time I think still, I was chasoma nda yeri mu holiday ngono. Actually yes, petrol station agigenda ko mu vac ya senior 4 nenkola olonga kyekikubaliriza abana babeera abatoe baba balowoliza mu birala nnyo ku pickpocketing ki muntu ntuzaala bibanda biki, but for you are looking for actually opportunities and you want to work. The opportunities are there. Yes, they were there. What kept you like kangende nkoli kangende ngoyagala sente kwebezaawo over just sikwagala sente? I think I was no kwebezaawo really too. Naye mbeera nawaka minwe so nga setaganyo sente naye nga just that practice samanyira kubeera wakati nsibe waka ate biki funamu vices obutonotono, so you decide you'd rather nega no sibe no kola no yiga. I've actually learned that work is practice. Abantu abasinga balowooza okukola olina kubanga osasula buli kaseera. No, olina okuyiga. It's like training. It's actually training. The more you practice, the better you get. Thank you very much. Okay. Okay. So through high school, ukoze byokoze and ofunye musende, now okuze and otandise like really ogamba kati bino bisobole bya business. Actually, natandika ku tea room nga nchali nga nakava ku petrol station. Ntunda ntunda chai mukalo. Waliwo ennyumba just comping naye waka. Actually yaffe akuba yali klinika mama waffe. So nga tewali muntu. So nga tusiba chai wa think chai wa yali wa meka. I don't remember, but then there's a guy coming over around there. So nengo you see the day come no gula bundizi no butunda bunyara ku chai atira amanda, simple small things nenga
ate story aidonyate. Okay. Okay. So since obadde tubuli experience ng'oli mwana mutoye soka tubulire koko the young people below 18 or by that time how old were you during that time small things of what ngokola? I was young. I was maybe about 16, 17. Okay, so let's talk to those teenagers. The teenagers. Yes, just talk to them about that what you learned from that experience. Yes. Teenagers it's a very bad stage. Sometimes you're prone to even vices, you're prone to drugs. Group muntu wa groups sikizibu nate kinyambo kuba nti fortunately siri muntu wa groups so sibera na nyola because so kuba chimpa time okulowooza so ningambo maika nikole ebintu byange abana but of late it's even better. Yeah. Of late it's a bit crazy still. No. It's crazy, but but I feel like young kids can start working as early as 13 or even younger. But this is kids don't work. Parents baganya. Chisinzira nze ngawe nkugambye nti naye sina bazadde so it could be different, could have been different for me. But also kwegiriza ate abazadde bande badde batuteekamu nnyo amaanyi mu kintu bwe kityo. Waliwo emirimu kati egikolebwa, people are making cakes from home. Yeah, of course. Ti omwana asobola okutandika okukola cake nga kyali mu primary oba mu holiday oba mu vaaka mutwaleko ayiga ebintu ebimu ubanga muwala nawe be mulenzi it's now universal. Yeah, of course. Cakes edda twalowooza nga nti z'abakazi ne kati n'abasajja bazikola. Kati buli mulimu temuli nti tewakyaliko buli muntu gulwa so omwana osobola kumutraining nga tomanya maaso eyo oyinza okutuuka anything could happen. N'omwana n'abanga asobola n'okwesasula school fees. Ate nekirala olaba kati as you're growing up you having olina abantu boli mu kusinkana okuva mu primary olina ba OG nodda mu secondary okuva mu nursery actually and then at the university so already you've collected a clientele social capital here hanti wano nsotandikira wano tuko ekiseera ng'oli mu secondary nga gwakola cakes z'abaana ku ssomero ba birthdays baawe so that's another way kisinzira ku muzadde kyaba yagadde okukola but I think that's naye obanga okyaliwo nkyokogera nti olwokuba naye sina abazadde naye ate bw'oba okyaliwo it's even better kubanga tobusobola musupporting they can start. We're having more millionaires now who are young. Of course. And because of social media now is Keko Dikola, you have delivery. Yeah. Even schools are big. That's already 5,000 potential customers that can start with. So we have to use a bit weight all day. Chiri no laba ukagap no laba which missing no gamba na yerachi baneiba siboliza kunguye. What is sawa wali kusiga wonotura. We will to like you know the cyanide of mind is the devil's workshop. You start getting ideas. What will funye sente wait target you. I don't know what chali mutebeta go sibinji. I know. So you never know mutwalo unless you never know mutwalo so kuisane mu week because you only have to buy the essentials that you need. And these days abazadde bagamba nedda ebintu byakyuka omwana tosobola musindika wa neighbor okola boti biraba nnyo abazungu babikola namugamba nti genda neighbor okole boti ne boti ofune sente piggy bank oteekemu. But here since things have changed weewaawo Edgar abadde agamba nti abazadde osobola okukwata omwana n'ogenda naye ku mulimu n'alaba byokola nomutraininga opima suka okadde whatever shop oba big hardware oba dduuka ki oba hotel restaurant anything n'alaba byokola n'alaba b'osavinga bakasitoma bw'oyogera nabo bw'associatinga n'abantu ba business partners and everything omwana ono apikinga so wotaba tomanya ate they say charity begins at home. Umwana kyomuyigiriza actually kids learn more when they say than what you speak. Abana bagala nnyo okulaba nti gokola kyajja okuyiga how do you do it than okumugamba
This is monkey see monkey do. Yeah, exactly. Yeah. Kyalaba kyajja okusinga okutwala. So ekyo nakyo kintu kikulu nnyo. Kale weebale nnyo ku Rachel Edgar. Okay, ku campus, ku university osomye amateeka ogamaze oyise bulungi nnyo. Oyise bulungi nnyo. Kati ogamba okay, now what is next? Ekibuuzo ekyo wakyebuuza ndowooza n'okyeddamu kusenga w'omutima gwo n'okyeddamu n'olenga strategy twagala kumanya okuva awo did you practice, what did you do after, how did you change your mind to do certain things byoli mukola kati n'ebyoli mukola nabyo obitugambe tugenda kumulamu katono netukomewo. Alright, tavaawo mukwano gwange tumulamu katono tukyalina Edgar. Thank you so much for keeping it here. We are still with Edgar Gweyakatweyungako right now. We are looking at the power of small-scale businesses and the power of starting small. Edgar limutuzaamu amaanyi nti gwe tofaayo nti bw'oba asomera kwa doctor oba engineer oba architect oba whatever pilot. And right now, Uchali ku street onoonya mulimu for over 5 years, 2 years, 3 years. Ogamba nedda. Nze bampise nkole wali as a hotel manager. Nedda. Njagala kusooka kufuna mulimu mu civil aviation. Ngenda kufuna mulimu ogwo. Ngenda gutambulira nteekayo epapula. Bakuyita okugenda for interviews n'otwala file obwezi ti nasoma kino, nensoma kino. Now, how about you save that time? Start up something small. Find a way to sustain it. Kugamba ofune engeri gy'okibeezaawo, okimaintaininga, okikuza, okule, obuulya ofuneyo ne business loan, ogaziweemuko, otambule mpolampola, obugumiikiriza, otekemu okwagala, otekemu amazima, otekemu obwerufu. Tumanya, ebintu bisobola okukyuka. So Edgar, we are looking at you at university osomye ebintu bya law. LDC byonna nga LDC manya practice manya LDC asobola genda kati byali ebintu bibiri. Kisoka Makerere nali ku government, LDC ya private itaga center and LDC is tense nti tosobola kukola nga okola ki. Actually, no kusoka nononya omulimu. Ne library nebyandibaddewo. I don't think it would sustain me. So nengamba naye. Nali included in business environment that time already. Lwaki sikola ki siremerayo. Actually nali nakamalira twaita na mwezi nenfuna omulimu. Ora ku campus nga toyina erabira nabyo okola mu campus nalina video library Makerere. Makerere so nga nalina mu omuwala nga funayo butono bumbezaawo. So nenvaayo nengenda nenkola ke Sudan. Wow. Okay, ngoma zo graduation biwedde biki? Graduation like months after. Okay. So in the Sudan in Enkola, I was working with some company called Southern Eye. It was a sister company to Gemtel, so to Atwangam office. So in Enkola for about a year. Nenga buli bwenkoma wano ndaba abaana binalekawo balina kyebeyongerako na mukwano gwange yalina boutique ng'atandikira mu Nsonda ng'asasula emitwalo 8 agenda okukomawo nga sitooko yeyongedde genda okudda ng'ate kati yatuuse mu haafu kati yafunye edduuka eddala kati balimu 2 naye ng'ate nze sina kye nayongeddeko jjukira yakuva eri nga bwe nagenda ngamba nedda ne design omusala gwali mulungi eri gyogenda naye nfuna $10 ebiseera ebyo. It was good money by then. Naye ngamba nokukomawo and I start something. So nenkomawo nembeerawo for some time ne managing waliwo business ya uncle wange farm y'enkoko nengi managing for some time. Nga ntunda amagi nga ntambuza amagi ku motoka mu wino biki ekafumbe tufune duka kafumbe nenkola for about 2 years.
ngamba naye kantandike nanga kange katanga ndaba mfunye practice emala so you have to be a servant to be a boss. So kano iga abakozi bye nawe ubera mukozi no iga abakozi bye bayitamu where you can improve, how you deal with people, how to deal with customers, how to manage yourself. Because katoli boss togena mo ganira ne botani ka ibisere bisinga botani kanga katoli boss tumanya to mukozi chaitamu. So I went on nentandika nenzukankole ekipoli. That's what oh wow, okay. And I call a call peanut butter. It was called Mr. Peanut. Nenjitambuza ebyo nebintu bino training wajijawe wachiigoti kati waliwo kyali wange twatutuddeyo somewhere ekiwatuleeyo kati mukazi we ng'agamba nemanyi waliwo omwana mukyala wano aleeta peanut ku gundi ku dduuka aleeta ekipoli ku dduuka odi lwaki tetumukola ngebe tutalina kati mirimu awo netubuukira naye tugamba tukole research tugende Makerere food science and nutrition tukola research peanut to preserve aflatoxins biki byonna tubiga netukitandika nene tumutambuza nga tukoowa tambuza ku nsawo teka mu nsawo bucupa ng'okoowa nnyo ngamba naye omanyi kati mfuna omukisa waliwo mukwano gwange yali ajja ewaka okundaba kati waliwo obbi waffe Makerere yalina ekifunga kirimu ebbaala emutungo nenga kiri awo bwekityo kati wetwaveko nangamba tugende tumulabeko nsanga taliyo ngana ekino ekifo kirungi nenkomaawo enkeero gayi wange nankubesa nanga katoli yamugamba nti twazeeyo netusanga nga toliyo namukuba namugamba naye omanyi mpaamu sente ngatawo ebiseera ebyo by the way kati nayivudde ku kipoli nga kimenya nnyo ng'okivuddeko kati naye ate it's a good business kubanga okikoze kubanze na bwena okuggalawo nga nina mu supermarkets 5 zo supplying naye nga engeri kyenzikolamu engeri design different occasions otamba nsawo so nga you can gamba this week route eno ate nga bitambula byali bitambula actually it ends up picking up kuba nti saali mugumikiriza nnyo kiri awo naye it's not a bad business as well. Banga okisobola. It's not munengo okola ekintu ekirungi. Obujja kikola. So wetwagenda kati nenzira ku Nasa Road. Ngawe manye ebyokunasa nga tuyiriba. Nengo ofuna business cards biki bingi. You move around. Kati weyangamba nenga n'ekino ekifo. Kirowoozaako ensoka taking my time okirowoozaako kati at that time naluza wesikugambye naye nafunye omukyala kati nga nzadde omwana wange nenga omanyi omwana aba yeetaaga ebintu amata biki nengamba nkirowooza nenga kano akafo kano lwakisika kwata nemanga nsobola okugyawo omutwalo nengula omwana wange amata. Actually that is my turning point katawo because wetandikira katawo ya business. So okay, the pushing factor was getting a child. yali yakufuna when I got a child kati nina okumulabirira. That was the biggest push I got in my life. So nengamba naye omanyi kanfuna akafo kano ntandike mpola I started small. Akafaako nga kali luddawa wali kali empty space. It was yali kwaliko ebbaaga kuliko ne pool so ngakibeera ngakiriba ekityo okay nga ebbali ne whatever was in there you were supposed to manage it no he wanted me to take it over okay so $1 million nenga siziyina nembera kao kati luba lumu waliwo omukwano gwange yankubira essimu nga banoonya t-shirt za NRM nenga baga t-shirt za rais za 15,000 nengambe n'opportunity sigenda kukola ki kugisuula omanyi ffe bannayuganda
Nze nokugamba nti waga side mirror y'ennyonyi n'ogamba njagifuna ogenda okujjukira bwoti I know. Side mirror y'ennyonyi tojja gifuna. So anyway, through that, kati webali bagamba kati nengenda nfuna t-shirts nga baga t-shirt nengenda nenzinoonya wonna paka wenagenda ku fine spinners nenge zaabwe zakakaaga nembagala za 15 yasija zifuna kati mu process y'omuyindi nengenda mugamba naye omanyinza okuteekako ekifaananyi ekyo ku t-shirt eyo nengamba okakasa nemugamba yes nsobola nga bwebimanyi naawe nangamba kakati enkyange nakujja ndabye wokolera ninga of course nga bwemanyi nayintula ne bakyali baffe mu office emu kati nemutwalako waliwo gayi yalina workshop nasa nga printing wabami bamwitanga bami nengendayo nemugamba enkeera omuyindi bwe yankubira essimu nagenda bami nga nze ogenda kunteeka mu ba sales wano genda kujjaga sales tujja kufuna ngeri tugaba namuka akasente akatonotono oteekamu nange nenjako katono eventually webatuwa izo t-shirt basobola nebatushita nga 5 tuzikola in one day nkera ne batwongera evuka ku 15 labo bagenda bankwasa t-shirt emitwalo 5 ejja kuba implementers just ogwange kwa kuteekako ki logo just ogwange kifaananyi kyokka awo nafunira capital nentandika ekifo kyange ekyo kya Zizas. Nengenda ngule kati ekifo ekyo nengamba kakati kantule wano. That's how I started. Okay. Paka kati. Wow. Okay. Okola biche byala ebiri awo byokola mu awalala. No, I'm saying with that place Zizas. That place Zizas. Kwanga abalabi oluusi bandi agadde okuyitira ne bakuwagira. So what else is in there? It's a bar and it's a bar and pork joint. Pork joint, okay, okay. I know that's quite clear a bit for people. The transition from law to the other side. But it's good. It is. It's so kind of bagamba. Tewali mulimu mubi. Omulimu gwagufuula omubi. Bwengagwe. Yes. Tewali mulimu mubi. Yeah. Ne obanga oli cleaner. Ne obanga osinika kigaali ka obanga ovuga boda any job. As long as it is called a job, I know. It is good. Now it is up to you to turn it into what you want it to be. To make it work. Make it work. I think we abantu batandika nnyo business. The reason is business grows. Linga mwana. Unfortunately, abantu bagala tandikira waggulu. You cannot work. You cannot be born and walk. I know. Tandika mpola. Nobugumikiriza. And if you trades, ngeri gy'oyanirizamu bantu, ebigambo n'abantu, that is what keeps you online. Abantu batuuka ne bakwagala, abantu batwagala. Era nebaza nnyo bakasitoma baffe. They have been supporting of us. Batwagadde guno omwaka gwa 9. Wow. Wow. Ekifo kino kisangibwa because omulabi kati agamba lindako ngenda kuyitira wali omuntu agufuko twalabye wali ku MwasuzeMutya kiri mutungo kiri mutungo bakita Zizas. Okay, wuyitira okono omulamu kono okola bwoti nokola bwoti. Okay. Wano in the small businesses walinga okola walinga okola ebintu ebyenjawulo ebyo n'ebintu experience gye wafunayo yakuyigiriza ki byoyize or how to manage this current business? What did you learn there that you brought here? I think I learned maybe customer relation. That's very important. Ngejye twagenda mu different places. Zinatembe yako neche chipoli. Ngantambula mu bizimbe. So how you relate with people? How do you convince someone ogule ekintu? And that is the most important thing. You have to be able to sell. You have to learn to sell. What you're doing now, omuntu okukigula. Ekisinga obukulu. That is what business is about. Then
there's also a return on investment thing. Ekintu ekyo abantu bakibusanya amaaso abantu batunula nnyo business nga bweri, but what is your rate of return? That is what makes the business, because business is about profit maximization. Otademu meko jabu meka, and how often can you do it? Yes. The president was telling people to do industrialization. It's good, and they should start actually doing local supplies. So that you're spending less, but you could be earning more. Chisoboka. And even you can do it in multiples. Tujja kutandika leero nga otunda maybe ebintu 5 oba kimu, and then you grow to maybe 10, 5, 15 paka wotuka kuchoyagala. Business zino ezisinga zomenyedde tugenda kuddayo wali, but business zino ezisinga zomenyedde, you made research about ekipuli, okikolako research. Yes. Preservation bateka mbiki batabula batya bera gutya nga tegufudde nokola ki nobikola then mbitambuza. Then other businesses wakolanga research nogamba nti cut now this, let me do research, let me do training, kangende wakuchi nfune training nkole bweti then itandike, oba you just started nodumbirawo. Waliwo kati before I started scissors waliwo mukwano gwange ayine ebbaala saizere karere kyaliwo kati twagende at that time weke ebbaala ne nagenda afuna omuntu najja nakolerawo pork. Kati zabera tukere mu kutandika ne ngamba naye kaki sente zino nzigaba. They may so learn this section. They may natandika ekyange ngamba manyi nange zino nzagala. Ate nekyo kubinagenda okulaba nga people move to eat pork. People don't move to drink as much. I know. And it is food. Yeah. It is food. Yeah. People don't drink. Any day, any time someone has to eat. Yes. That also brings me back to Garamanti when I was weighing the legal bit of it and this other what I'm doing. Yes, business. That's a whole topic, but we can throw some light on it. Yes. You need how many times do we eat in a day? About maybe 3 times. 3 times. How many times do we need a lawyer? Like once in maybe 5-10 years. How many times have you used a lawyer? Me, okay. Like once or twice. Okay, yeah. But you eat every day. Yes. Everybody is a potential customer. Yeah. But it may not be the legal bit of it. But it is also law is also good. But your mother calling Jayaga, your mother calling Jayaga. For me, I chose that path. Your money can call it, you know. Can grow like this, and so I remember video. No man wanga so chikola. Other pokjens zendabi ezi miaka 5. Kitufu. But it's hard to practice for 50 years. You can also practice for 50 years, but you can do a business for the Coca-Cola. Never bath. I know. But they're still running. And it's although even the legal bit so take a never pushing. But yeah, I chose what I wanted. Okay. General want to money one of quitao. Yeah. Since the nugget have some competitive advantage. Okay. Is there anything applicable in your business? Could be so much. Okay. Tell us about it. It's soka. Bobo somyeko tukusubira okukola ebintu ebyenjawulo okusinga kubalala. That is what is expected of you. Education, by the way, is not a source of livelihood. It's not. It is. It is. It's a way of life. You get it. So there's some expectation. Yabakusubira muntu omanyi tokolanga bulijjo tokolanga buli omu bwakikola. What's your value of education now? It should be in how you do things. Yeah. Ne clientele enyambako. Yeah. The fact that I can speak English to some people, it brings them back. They relate with me, they relate with the product.
and how we work generally. Okay. So okusoma kintu kikulu abantu abalowooza nti okusoma kubi nedda nekirala nga bwe nakyogedeko ekya clientele gyoba buildings kyokuba mulina obyo okuba mu primary paka kati paka university omuntu atasomyeyo kayinza obutafuna mu kisoogo kuba nti kati ngenze maybe mu primary tulinamu abaana 5 mu ssomero ebibiri ne bamanya nengenda mu secondary 5 ne bamanya oba 10 nengenda mu university naye nenkunganyayo 10 ode manyigide nkumvya abaana ngenkomyezi potential customers who probably have become my friends and they can sell me out there. Kama twasoma naye nga bugambye nti baliwo bakugambye nti abamu ba obvi bange abamu tukoze nabo tutambudde nabo. So I think it's not been a bad journey okusoma kulungi. Okay. Waliwoko at some point incident yona yali ebeddewo oba ekintu kyonna ekyali kikuyiseeko for maybe a friend yakuyiseko for legal help? No. Okay. I have so many friends who call me up. And you can help, you can advise. I advise. Amateka kachali muntu agasoma gali mutu. And it's okay cha udi wadembe chugamba ta kankuyambe na wano. Bingi n'abantu ababulijjo. Waliwo ngeri gyoli nti kati you become like more or less abantu abakumanyi bakaba customer abo bani become like a public figure. When you go manyi edganyamba ko maybe bankute bali kino no gena you even the way you argue omuntu babagenze kati okumujja ku police omanye ekyokukola so tandikirawo noba ng'omuyambe just by okubeerawo ng'ejogera ne afande nomugamba neteeka ne wano muti omuntu maybe murisiza nnyo mukomera nga temutute mu kooti buntu butonotono but you apply your law in the surrounding. Okay. Wano okutambuza business Edgar, we would like you to encourage omulabi waffe omulungi okuspark ne TV or you are in the corporate world nga atya okugulawoko a small business or a side hustle somewhere nga agamba nedda I don't know how it will work, I don't know how to monitor it, I don't even know whether it will just happen, I don't know. What can you tell them? Being able to be called because Gwajuri at all up to where you are right now, the end justifies them. It's like it is now you're established here. Yes. Okutandika business, it's a decision. Kusarawo, no kusarawo. Ate business by the way, abantu bajje babulira nnyo. Nadala ndanyamanya abantu abogera ku business nga tebazikola nazikola. Ne business ogibeera mkiringa bogamba nti even if there's a relationship kyona kyogenda okukola omuntu akirimu yasinga okitegeera. So business also kutandika mpola njaganya okutandika empola. You lose nothing by starting small. Actually you learn a lot when you start small. Kubaka tujate umanye with the business. Kwata millions of chikumi maybe otunze taka. Nugenda uziteka business. But 100 million is too much for a business that is starting. It is too much. Tomaina wegenda kola. You know they say you don't test the depth of water with both legs. So koteke yo rabi. So that you learn wano wali deep over te wali deep. Abangi nakola antya how do I grow it from here to there? How because business is about people. Abantu abakuwagira. So how do you relate with them? You start by one person to the second now kusatu ne bango so creating n'abantu 10. Okay. Edgar, two of your examples. Never from Lungi, because you've worked on so many small projects, and you kept on being motivated day in day out. Now you don't stop. Echipoli kutambuza amaji okakoze boti ogenzo video library bingi. Now you kept on being motivated. Give us other examples of those small things that we can do. Nga bintu wangu so kateka wali maybe beside the house or so kakola in your free time.
or those small examples and how to run them nga tukomyewo from the break. Okay. Gonna think about it. Let's take a short break. We are coming back. Thank you so much for joining us. Ekitundu kya kusatu mwebale nnyo kubanga mukwano kyalaba ku social media. Gendayo otekeyo endowooza yo obuuze ku Edgar ekibuuzo kyagala okubuuza nti oba akikola atya, how has he managed to do it, how has he sustained his business. Please go and ask. He's here, he will encourage you, he will answer all those questions. Tukyalina Edgar gwe twatandikidde naye yasoma by'amateeka naye si byali mukola right now. During that journey yakola emirimu egy'enjawulo nga muli teyeeganya nga ate taswala. N'agamba nti nze nafuna obuvumu because nali saagala kubeera idle, because abantu abali idle nabo bakola ate binyigira mu bintu birala nnyo ebikumalako emirembe sinakindi n'okutwala mu kkomero oba okuggyako obulamu. N'agamba nti nze nja kubeera nga nkola so that I'm active, I am getting money, nsobola okwebeezaawo and everything. The turning point in his life came in we yafuna omwana. N'agamba nti akati omwana ono alina okulya, alina okunywa, alina omubeezaawo, alina okusoma. Why not get into, this business side of things? Kandi kibino ebyamateeka ngende mu bino. Ate ne bino ebyamateeka mbuuzizza nti looyo mwetaga emirundi emeka olunaku. Ne mugamba nti sitera mwetaaga naye ate neetaaga okulya. So n'agamba so otandikirawo, gwe buli kintu kyonna ky'okola n'ogamba nedda. Abantu beetaaga okulya, okunywa, ebikozesebwa ewaka, and all that. So anyway, there are opportunities everywhere. Yeah. Okay? And we are looking at how best we can maximize opportunities and in all these spaces that we be in. Okay, na kutiza nekira nagamba nti bakasitoma batandikirwako bebo abantu bo associating nabo bosomye nabo way from like primary, secondary, university bichi, all those are potential customers. Katugo buli kimu kyolowoozaako okutandikawo ogamba nerindako kasuke kubiye kuba obbi bange neba oji mbagambe natandise otunda wanakaga obugatto oba obugoye oba ebintu by'omu nnyumba bampagire kubeba basookerwako. So okusoma kikulu bannange, okusoma kituwa social capital, kituwa okutegeera empisa, engeri gy'otuyitingamu abantu bingi nnyo. But Edgar, wetuwumulidde wali ndowooza wadde okyatubuulira whether we need a lawyer every day? No. We need to eat every day? Yes. Now, what businesses zetusobola okutandikawo ne sente entono ennyo? So tuwe examples z'essente ezisingayo obutono zetusobola otandika nazo era tuzitandisa ki? Nze ndowooza ate tusooke tulekera okukulembeza ssente, tusooke tunoonya idea. Okay. Anti omuntu ayinza ogamba nina ssente oba siina ssente kati simanyi. Anti oyinza okuba nga olina ssente nga tolina kyazikozesa. Ate abantu abasinga bwe bali kusaba zino bayinza okukuwa $5,000 naga agenda zikozesa n'ogw'eddala. Kale tutandike ne idea. Otandika ne idea. Otyo. Then oyinza okuba nga olina idea nga 3. Then you look for the best I could say. Naye tunuulira ebintu bingi. I was telling you about the succession plan. Bwe mba nvuddewo, how can my business continue without me? That's another thing. Ate n'okuyigira ku bantu. I got a chance okuba nti nenga njagala nnyo business. Edda, unfortunately, ennaku zino tebikyaliwo nnyo. The time of Madam Maggie Chigozi. Every Tuesday, wabangawo omusomo ku conference hall ku Uma. Okay. One time, I don't know how I got myself there. Then I started going there every Tuesday. Kaningaleeta people who are into business. Okay. At the time, I think Elita Komuchara wa chairs, what do you see? Yetanga abantu bengi because she was in a big position. So ngaleta abantu they speak to you, they teach you. That's another thing. Okusoma kuno oyiza otya business ogitegedde otya bani abagirimu gye okitegedde. Then it gives you a competitive advantage. Okusinga bona obeeri nomala gatandika wanga nti ekya ssente soka tukiteeke ebbali soke tutunuulire naye ngenda kukola ki era ngenda kifunamu ntya era how do I kiba kirungi netutandika ebintu nga bikula
ekintu kina kubanga kikula ate ebintu ebiri realistic ebintu ebya bulijjo kitunula kati ba mukwano waliwo ekyebbeeyi kyakola sikiwanta ina ne product that is extraordinary maybe according to quantities nebyebimu majani tunywa chai unakwenda tukakozesa sabuni tumukozesa what else is it doing cooking oil we are using it household items plastics ekikopo gena kikozesa so waliwo tutusoke tunonya ebintu ebyo ebintu ng'emmere ebyokunywa ebintu ebyetagisa the most important thing then as you grow you can go to the other ones okusinza ku sente zoyina the people will start with technology that needs about 200 million 500 million to start bato zina soko yesu chageno murusi chageno wafu was it your mind maybe waliwo garage waliwo stage ya border so kutandikawo okufumba ekigere so kutandika okutunda ebyenda ate ebintu ebirimu sente nyingi ekimitebyo nakuba nti kati fe maybe ogenda okitunulira because we've been in business for quite some time tuyize nino gyanugamba naye omanyi nti nebenkera ku maca nentunda akatogo sobola okatambuza ate nekafuna ate nga kati ku sente tolina kutuka mitwalo 10 tolina kutuka mitwalo 5 kuba tugenda tandika na kilo 10 ez'ebyenda twagenda tandika ne kilo 1 kilo 2 za meka ebyenda bya kakaaga buli mutwalo gumwe ku myezi n'amatooke wali n'amanda otuli mu budget ya mitwalo egi ebiri waboda najja n'alyako n'oyo n'alyako ogenda okwekanga enkero oli mu kilo 3 nogenda mu kilo 4 nogenda mu kilo 5 waliwo bana basiga byenda abatunda pirawo ku kkubo ate bafuna you not believe it omusajja atandika akasepiki wagenda okuyitawo emyezi 5 ng'alina ogusepiki bwe guti nakutira ne guggwawo naye nga bw'ogenda okubalabala mu kilo ajja lwaggulo avaawo saawa 4 naye nga esepiki eweddewo ate nga gunene bwe guti naye ng'ali mu kilo meka aga kilo 5 kati kilo 5 olwedde kasawo kagundi ate kilo 5 z'emitwalo ndoza nga 27 kati oyinza okwekanga nga sente zonsi ntono naye nga yatandika mpola ate kali akasepiki kekagula esepiki ennene ekitegeera egenda fenga obusente nagenda afuna esepiki ennene emitwalo 2 naye nga yatandikira ku sepiki agumu kitundu because nga wenkugambye you cannot start up there tandika wano abantu bakumanye bakumanyire bakuwabulemu enokuwabulamu agamba naye omanyi leero omuceere tugawuma agamba naye omugoba guno omuceere gwenkozesa si mulungi kankozeeko guli kati ng'ejjo oba olina olwadde bakasitoma kikwanguira okufuna omuceere ogw'ebbeeyiko nosigala ng'ofiirako kitono naye ng'ofumba ekintu ekirungi kati bakasitoma ate ne baddamu nabakola ki ne beeyongera so ekya ssente kekidde ebbali waliwo omusajja ku tiktok yagamba nti abavubuka bannange mbagamba nti osobola okutandika n'emitwalo 5 n'otambuza obulamu otya emitwalo 5 eyo kwata oguleko empale guleko essaati obeere muyonjo ogenda noonya mulimu kati ogenze gulayo kabasiketi kasanvu oba kammeka akabasiketi ako funayo silver plates oziteekemu genda mu kizimbe weyanjule bulungi ofune ID oba ofune erinnya lya company oba restaurant oba ki ogiteeke wano ku tag ogambe yenze Stella Nante abantu bakumanye bulungi nnyo nti kati ogenda kukola kino nakino otandika okubuuza abantu abo okuleetera emmere oyagala mmere ki ngikuleeterebwa biki kati gobeere middleman nga luli wali from the restaurant gwe bagikuwe gwogitwaleyo esowaani eno weba ogiguze ku mutwalo gumu eno gifune gumu 2 bwe bityo so nagamba nti no the opportunities everywhere nti just lwakuba nti kati abavubuka baswala okukola ebintu bwe bityo but I don't think today right now we are comparing money to kuswala kiba kivuddewo tebali kuswala because aswala ndowooza tajja kulya sikiwata adanya sa kuswala ngononya mmere ekitegeera gononya kyakulya ate otandika okuswala
you're looking for what to eat. You cannot start. There's no room for being shy. Olina okusooka n'otegeera kiki oyagala nga ggwe. So ebisinga we live people's lives, by the way. Olina okutegeera kiki oyagala nga ggwe. N'otegeera ne omanyi kati kino kye njagala kyo nkituuseeko ntya. Otandika okwebuulirira. Edgar, value addition. And also okuteekamu ebirungo mu business, meaning how to make it better and everything. How have you managed okuuma omutindo gwa business n'abalina business entono bakoppereko oba bakuyigireko? Oyinza okufuna recipe eyiyo n'ogikola naye ebintu abantu besinga okukozesa byebintu ebya bulijjo. Osobola okufuna ekintu ekya bulijjo gwe n'okifuulamu ekintu ekirala ate. Just nga akatogoko ninga kawooma. Nogamba kati nze katogo kange nga fena tukosabye ebimu batoba ebipimo obachi wa brand ye ne brand yennyini yemmereyo kintu kikulu nnyo. You have to, how do you package yourself? Toli bakulaba kyosobola kati enaku zino tukozesa packs nti osobola okukola pack yo nga ku dustbin yekololo yentinda. That is all marketing. Tewetaga kuba nti gwe kasebera ku dustbin oli ajja kujagirabe. That means if you're in a dustbin in Tinda, that means you've reached Tinda. Kitegeeza. So again, that's weird but true. Ogenda okola ki? Ogenda ogaziwa. Ogenda ogaziwa otandika mpola. Know what you want. No, actually business soko otandike ojja kuyiga wali. You learn on the job. You learn on the job. Ate business enyuma nyonga ojagala ng'okyademu okwagala because business gy'oteekayo okwagala ko ne passion oba making sure nti kati omanyi wenkolera wayonjo wenkolera kati nkola bwenti packaging eri bwenti bakasoma batuula ano bali organized biki all those things bituweekoko engeri gy'okuumamu omutindo eyiyo kati n'ekirala of recent mu practice and study nayiza ekintu kimu. The business zino tuziteekamu passion nyingi nezitulemerera. Business tolina kujagala nnyo olina kujagala kyogifunamu. Otherwise omuntu yandibadde na business school. Sidi balina zi business 15 naye kati gwe weesibirako emu nojagala nnyo. What value is it giving you? Because business is business. Ekigambo kya business si kwagala, si love. Do you love what you do? Are you passionate about it? Let me tell you, you cannot love 10 things. People are having 20 businesses. You're going to tell me you're going to love all of them. Yes, you love them, but you love them for what you can get out of them and how you can improve them. Basically, that's where the love develops from. Otherwise, we're going to question business. Probably kumenya because as you grow, the more responsibilities come up. I know. So if you've been earning, make sure if you're starting earning 1,000 shillings, it should grow to maybe 10,000 because even new problems are going on. And as you grow, costs keep increasing. I know. That's another cost. In the beginning, we probably system. In the beginning. But because now the business needs you to have it, you won't have to have it. So, ekintu kino ekyogamba nti okwagala nnyo business, yes, business tuzagala. Naye bw'otandika nnyo okujagala ate ofiirwa kyennyini ky'olina okukola. Because bakasitoma tebagenda kugendera ku ggwe. Bayatandika otulina business. Are you going ahead? Abantu bagala kulaba ng'ogenda mu maaso because bakuwa ssente. They want to see you improving the business as well. So you know kubaka echenja love nyo. You start centering it around you. And it should not be about you. Business should not be about you. It should be about the people. It should be about the business.
business mindset, the business aspect comes first. Tojagala nnyo ate ekisusse nedda. No, ekyo nange nakiga ne ngamba naye bano abasajja era byebimu ku bye ngezaako okukola. Obviously twagulawo branch endala Ntinda nga ku Watoto. Era kyatunula ekyo ne tugamba naye omanyi, let's put systems here and make sure we work. And how do we do that? Now kati kyalaavu bane kugamba nti kiba kivuddemukko oba okyagala naye ng'okyagala engeri gy'ogenda okikola, not kukyagala bwagazifa. Then you don't give it attention, then you don't grow it. Then n'ogera ng'oyambala nga bw'oyagala. Anyway, of course they are different, but the business ebaako ekintu ekyayo. Naye ebisinga they cut across. Yes, customer care cuts across. Quality cuts across, efficiency cuts across, so many things. Consistency is very key. People don't want to see you, they don't know artist what I do. Because what a customer janga simo kwano gonga bwe twagambye tutandika n'emikono gyaffe. But time is going to come where you're not serving your friends anymore. It grows with new people and new everything. People. So those new people, for them, I tell you, they want service, quality, service, and all that will drive the business ahead. Okay. Waliwo challenges ofunyeko in this journey, and yes, nyingi nnyo era tubuulire engeri gy'okyandonizeemuko obikutootya n'osigala ng'okyayimiridde. Okay, kino ndowooza kigenda kuba nange nayigira nasasula school fees. I know. Sometimes abaana bakukwatamu nga bwebimanyi, but olina okuyiga. Not tegeera nti so many businesses have the company nene was the other day what bagamba 70 billion that was lost at URA. It was in papers. So there is so much that happens, but now how you cap them is the most important. How you keep it going on. And how? First of all, kwekiririzaamu. Buli kimu kitandika naawe. Wanga tewekkiririzaamu teragenda kukkirizaamu. You cannot give what you don't have. You have to love yourself first. In business we agala. Kwagala business yo. Ngamba manyi. Njagadde because it is giving me this, has reached me here. I can also keep doing it. Then you go back to the drawing board. Noga kati wawe nasobye. Oyinza okusanga ekizibu kyali gwe. Many times actually for abasinga okubeera ekizibu kya business ffe kennyini. Ffe. We are the biggest hindrances to our businesses growth. Goveo kasambu kaga mbweze kola. Otyo. Abalaba good day. They're even like 50 miles apart. Omuntu anajja emirundi 2-3 ngasanga waggali tagenda kuddamu kwata direction eyo. So that you're failing yourself. I know. So as you're pointing at people, you point at yourself first. Ngana kakati wawe nyinza okukyusa chichenkola. Am I a burden to the business? You can also be a burden to the business. How can you be a burden to the business? Ujambuja, spending aga boyaga. I tell that is sinka chetuyinda. We spend business to tujirabirira. I think at one time I was listening to Karim ngagamo obera mneduka entono, just let's say this is a big space already. Neno ojijamu emotoka, ojizimamu ennyumba mu kyalo, ojizimamu kaline Kampala. Omwini najja nakuteekako supermarket. You've been running that business for the last 10 years. In that small space. Omwini najja nakuteekako supermarket wali. Naba ngakusirize off. But you had a chance for 10 years. Sente zozateka mu nyumba yo mu kyalo. Kusiteka mu business. Nogaziwa. Okay, ate waliwo bino nekuwa amagoba n'okola n'obikola. Anti amagoba paka how long?
Okay, ugamba okujja otandika business nenga omwezi ogusooka n'ofuna amagoba. Okay. N'ofuna amagoba even the first. Ojja kusobola esaati wali ogireete ogifuneko omutwalo. That is magoba. But what do you do with the magoba now? Do you invest it in the business or gana ogulako ettaka mukyala? Kwegamba, it's okay to buy the taka, it's okay gula ettaka, gula kigwekulaakulanye naawe from the profits, but still baako kyogata the business gyongeremu. Okay. Business gyongere era bw'otuuka ewaffe abantu abamanyi bwe twatandika nange olumu neerabira n'okwerabira. Ne bw'ojjayo even the structures it's quite different because now we had to add sitting space. The space was there kati tunagikozesa, so we had to clear it all that. So that is part of what we do. And in business it is very kyekyo your lifestyle goes way beyond even what a business probably be making. And let me ask you something. Let's talk about uniqueness, because right now toche tugenda kola ntichipia tewali byetukola byona biri somewhere in Russia, in Nigeria, in Congo, in Gulu, in Kampala, in Masaka bweya buli kimu kyokola kati wali wakikola. Ate buli mbulira mbo science says nti buli idea gujolina mu mutwe wali n'omulala somewhere ali mu kirowooza ko kyekyo kyekimu. Okay? So let's talk about uniqueness. Nti there are so many pork joints. There's so many pork joints and everything, like abatunda and everything. Naye, how do you make yours unique? Nti naye mbita banji ate nga si mukwano Edgar si mukwano go sichi tomanyi namanya naye just wesanga ogenze wa Edgar. Not randomly, but something about his business, about the way he serves, the way he talks, the way the business, the mere mabweti to where you what we should pay attention to mostly. I think we should pay attention to customers' needs. Customer yamukama wa business. Kubogena kuchoyagala okukola. You're not serving yourself. You're serving the customer. The customer needs come first. Choba your business as singers we are on suggestion box nti tuwabulemu ate okapya osobola kubagamba take suggestion box of how to improve. Oizo kuba blocked in the mind ogamba what can I do to make the business better? Take a suggestion box okulaba yes. Okay. So by the way njogera ire abantu nage mbani ebulirira. So you look at the customer's needs. Business is about creating solutions. Actually, if you see a need, do something. Put a solution. It's saying a business is about creating solutions. Bwobola abantu waliwo abantu bangi mu kino ekifo basokwetaga okulya emmere. How about I put something? Then like we're saying kati is even they need people. How much do people need your product? How many times do you need a lawyer? How many times do you need a person, maybe a column boutique? How many times do you need which together? That need is also very important. It's a need. People need to invest in needs. Wants are good, but even the wants come when already a need. You probably have a place to stay. You have clothes on. You have you can cater for medical care. Those are the first basic needs. Then you go to others. Those are wants. They come because you have some money to sustain it. Okay. Tugenda kuwumulamu katono Edgar bwe tukomawo tulaba engeri gy'okoseza mu social media, engeri gyo sustainize. Of course ogambye customer needs, customer is key and everything, but we are going to break it down a little bit for people to understand, and then those nitty-gritties, those small things that you can change about your business that can actually cause a very big impact over growth in your business. So tugenda mu kitundu kyaffe ekisembayo tukomawo.
ekitundu kyaffe ekisembayo bannange okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba ng'okyekuumidde wano. Edgar teyamanyira bitaala naye netumuliise netuvuga tugenda kuteekamu kwotubuli engeri gy'okikola, because don't leave us in this boat alone, my friend. We have to know how you're doing it, because most people are so rigid and they're like norms. Nasomera kubeera kino kyengenda ofunamu wemba nemereddwa, then obulamu I'm a failure. I decided to be a doctor, but look at me, ndi mukuvuga border. No, my friend, you're not a failure. At least olinawo ekintu kyokola. Yes. Osinga bangi abali mukuba obutayimbwa, abali mukutta abantu okufuna sente, abali mu corruption, mu kuki, but for you, you're doing something. Ate ng'oli makubo matuufu. So bisinga bangi. Ate nja kuzaamu abantu amaanyi abakola. Nze nkoledde mu bifo ebyenjawulo. Nkoledde mu Wino, Kafumbe, nkoledde ku Nasa Road, nkoledde eri gye nkolera, mbeera nnyo mu bantu. Emirimu egyo actually waliwo anko wange omu yanjigiza ekintu kimu. Sometimes tusoma nnyo oba tuva ku ground kitegeera. Olowooza olwokuba osoma okubeera doctor, first of all waliwo n'okusoma ng'abantu abasinga by'osomye bwe tumala university bakugamba ozaako ki nga tokimanyi naye ng'osomye. Era the current curriculum is so good, eteesemu skilling, naye neyo emabega yali okay. Lwakuba nti kati the trends zigenze zikola ki zikyuka. We also have to curb the thing of the effect of unemployment. Nenga the education system has always been good. Lwakuba nti kati nga bwe kugambye, your education is not a source of livelihood. It's a way of life. It's a way of life. Tikutyo kyogenda okukola ogenda kikola mu ngeri yanjawulo. N'ovuga boda n'owoomu Wino, just gulemera ku mulimu. Keep doing what you're doing. Gulowoozeeko. Ebiseera ebisinga tetufuna nnyo budde bulowooza ku business zaffe. Gulowooza abantu abamu, what are they doing wrong? What people are doing wrong, ebimu byanjawulo. Byanjawulo. Naye okusinga kulowooza nnyo ku business yo nekyogyagalamu and where you want it to be. Okay. Ekyona kyokola. Naye ovuga boda oyinza okukola ntumanyi boda eno ngenda givuga myaka 2 oyinza nogivuga nga togyegulidde. Nogenda w'omugagga nakwe boda nogivuga emyaka 2 nogisasula nogimalirizayo zino ez'ebbanja nogiwa omwana notandika ate endala. Actually waliwo naye kugamba nze mbuga za bbanja, because buli bwoba ngaovuga ekikyo you get comfortable. Yes, thank you very much. You get comfortable. Era kyobula nti business ezimu abantu batukulembeza nnyo nti nja kutandika business nga nguze ettaka lyange twendikako business. Oh, wow. Tujja kutandika. Onosooka n'onoonya ziri $5,000,000 zigula ekifo kyo. Kitegeera? Nokusooka kutandika ng'opangisa. Nogenda ng'okola ki? You get more comfortable. Kubanga tubagamba nti tosasula rent. Let me tell you, rent is the smallest unit of cost. Yes, don't be worried about. Tuka kiseera osasula maybe edduuka lya kakadde naye nga abakozi ba $1,000,000 abakolamu. So which one is more expensive? Abakozi. Thank you. Naye abakozi osobola bakozesa ne bakolera ate nyingi okusinga ku ngeri gye bakozesezaamu. The rent is a constant, but how much you earn is a variable. Osobola kutandika ng'okola, so ekyogamba nti yasooka ngula ekifo nena sooka otandike wajjamu ssente ezigula ekifo. Oyinza okigula ekifo bwe kigaana okukola nga wakigula. Okute $5,000,000 kitaddemu zeebase tomanyi kiddako, sooka okitandise. Ne wano wempangisiza osobola okukolerawo nokula ebizimbe byonna bijjudde abantu ate oza byonna byabwe.
So you can start. Rent is a very small unit. Okay. It is a constant. Nekakati these are very variable. So kuongeza ko sales zo. Neto so kuongeza rent. Ne rent yaongeza kusinzira ku byotunda sometimes. Kati naku ze bintu byachuka. We have social media. So kubanga ninso no kolire waka by the way. I know. Nemfumba keki zange, nemfumba emmere. I went to Omukyala bake for me. They started from home. From home. Tuka wali ne kutuza mu compound. Kwa album no funa keki joyagala. Ne bagikola ne bagidelivering. Simple. Naye kati it's really big. Okay. Yes, ne bwati bwe yatandika. So now kitwatogera kyo kutandika. You can start anywhere. We have social media now. People, you can look for people. People can follow you. So let's talk about the power of social media. Yes, so what do tandiseko? No gamba nti we can tuko same timbagano dino teka yo bwechintu kyo. Yes, take yo butesi. Don't mind. Don't mind. Teka abantu bagala nyo kulaba chokola. Yeah. Chokola. Post it. Ate nkubiriza nyi bana abantu social media is good. It is everything is only good when you have a value you're getting out of it. Yes, netaka liso netaka linzo kubanga terina value. Ninga gugambo inetaka ninga kati ujja komeka. Tuna kulimirako. Tuna tunacho watadeko. Wachiteka ko bukoko butambule. That is the value will attach to that. So you can have your money dumped. The growth rate, the return on investment, and that is something I want to know what know in anyo. To sokoza sente tunatuna sente nyingi. Ngo kola business nga million 5. Ninga unako yingize emitwalo 2. Oba 3. Nezi yanko nkosa million zange nga 4 bulungi. Ninga zimpe emitwalo 5. Niwezi zimpe emitwalo 2 gali genyini getogedde. The percentage is very different. Oli mbitano nze ndi munya oba 5. So that is what business actually is all about. The return on investment is very key. Chonache tukola. Although it's so jibalanti omanyi, maybe after this period of time, I will get, but it may not be so certain. Business bingi ebivamu. Business bingi ebivamu. Tuhandolinge tutya omulaba fa mulungi wano ku interview perspective yandi ebuziza zino uncertainties ezibeerawo oba maybe a huge loss, or there is something that has happened to the business and you get discouraged, no gamba bino kambiveeko. Just how do we handle uncertainties? To keep motivated. First of all, ngabe twagambye no soka nawekiririzamu ngagwe. Self-motivation is the best thing to do. Whatever decision you're going to make, never ogenda kusaba mulimo, ogenda soka osalewo ngagwe. Ngamene yo manyi. Let me go. Because you have to keep there. Katugambe omulimo. Boss agenda kuvuma. Ogenda kola ensobi reprimand you. Bingi. Kakati now, do you have the muscle to take it? Boss abamvumye ya kumanyi either amvumide bwere oba kanjige wariwo necho. You have to learn. Bosses oba n'abakozi betukozesa omu baba tebamanyi kyakola. Because for you have been there, no maybe no yogera naye bubi oba no just nengo omubulira kyennyini neno just njogera yebekyusemu and probably you're angry or what nengo oli mukyaba kugambye kikwacho. So how do you handle that as well? Because that's like an uncertainty at a job. Are you going to say it back to him? Which again, not again to no boss who probably is actually teaching you, but maybe the wrong way. Yes. Okay. We're talking about also the social media bit. I think because it's what is going on right now. Social media, first of all, gets you to many people. The people who could be watching in the US.
could be they are watching. They are watching in the US. Kitege. Waliwo videos enkola waliwo mikono gyange bazimperezo okuva mu UK. Ka video nakalabyeko. So you keep pushing. Okay. Katwala on the delivery services. Yeah, but the delivery kwezili. So kolire waka. We actually deliver a lot more than some people eating from there. Kata abantu bakitegera. All you need to do is establish a kitchen. You have Jumia. We have all these companies all doing delivery. Tewetagana Jumia tena duka. Okay, kali tujja ku mentioning companies ezenjawulo because you know we don't want to but then there are different companies doing delivery services. Yes. And now business yo gwekola tekayo osirike n'abantu bajja kujja. Omuntu ajja kulaba emmere, ajja kulaba olugoye. Tulina ebintu bingi nnyo betugula off TikTok, off Instagram. I know. Byebisinga kati n'otambula. Ebisinga n'okutambula. Lockdown yatuyigiriza ekintu ekyo. I know. Wagambye rent should be the least of our worries indeed. Yeah, but it also depends. Togenda kukata milioni 15. I know. No, I'm saying in this case, in this we're talking about social media. Nti kati so koliri waka. Like mbichimu we not take bachifananyi tekayo. So you're saving rent. Byona bisaving. Oyinza kokoli emmere no gamo I work on order. Binchi the people work on orders. Gamba you just place an order a day before we deliver. Nenga abantu balina soka nabakumanya. It is the easiest way to move business. Okay. That what I'm saying is business cards kati techabikola. No. Things have changed. Things have changed. Okay. Gone digital. So it's easier to do business now than then. It was not even there, I think. But now we've grown through it and people are getting to know us. Okay. Sibula batulaba webale nnyo obugambo obusimba you to our dear viewer. Bana abatulaba njagala kubazaamu maanyi ekisooka. You don't have to give up. Saba wena oli muisiramu oli mukatoliki oli muki, if you have faith into ebisinga bijja kuyitirako, you go through. That's one thing you should learn as well. If you believe this, then keep doing what you're doing. Aba customer baffe abatwagadde n'abasuubira okujja mwebale tuwagira tukyaliwo tukubaweereza. Tumireko omukyala na mwana tumire banange gitumireko our dear family. Our dear family. Tumira mukyala wange n'abaana bange, my whole family, brothers and sisters, extended family, friends, customers. Banange batumidde nnyo naye ujja mu ngero tuwagira. Kali webale nnyo Edgar, thank you so much. It's been an amazing episode. Tufunyemu kye tufunyemu. Tuziddibwamu amaanyi. We've been encouraged. I think it's like where there's a will, there's a way. I know. Bw'oba osazeewo okukola ekintu kati ono temempenda on how to do it. Okay. Kala kadekeko katukutemuko naye nga webale nnyo okubeera omulabi mulungi bannange. Tujja balitira abantu tujja kubanga tubalitira abantu bano over and over again paka. We are not going to get tired until something has changed mu bulamu bwabwe bannange. Katugateke tafaali mu ngeri emu oba endala munange through such guests era nga mwabasaba. So thank you so much for watching. I love you so much. Mukama abankuumire mweraba.